Okay, I'm going to recite the opening prayers. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God, the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the steward from the judgment of man, I prostrate, make offerings, and go for refuge.
When, supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, to you who are wise then I prostrate. With pure bodies more supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With supreme signs, faith like the spotlit moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime to reality, that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts. To you, the sublime community, attending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. The star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew, or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of being, subdue the foe of false, and be delivered from some such ocean, darker ways of aging, sickness, and death. Baba Kunjo Zumba Cha Zelo Dige Dage Toba Duji Na Chunde Debu Kap Cha Pombo Re La Ge Longe Gindu Chenmo Chanju Zembe Gindu Chenmo Na Tabo Jibu Shude Teze Chunde De Samo Na Wa She Jawe Chuge Namjangi Dinge Zela Nyombara Shuzo Yang Teze Chanju Zemba Zemba Jembo Baba Jere Zewanjo Sherabji Paru Du Jemba Samo Jibo Nila Namba Tajin Bumbo Mambo De Dala Yara Eje Tomba Namba Tau Ene Sangi Gitu Tera Demba Shere Bu Chanju Zemba Zemba Jembo Baba Jere Zewanjo Jadige Jemeso, Eye Po, Kanala, Sheraki, Paruto, Chimpo, Samo, Chepa, Chupa, Tupa, Chita, La Parja, Dege Jemepa, Chanju Zambo, Zambo, Jembo, Baba, Chere, the one Juki, Zedan, Demba, Shari, Depola, Dege Jemeso, Jari. Rige Bo, Rige Bo, Kanala, Sheraki, Paruto, Chimpo, Samo, Chepa, Chupa, Tupa, Number Tawa Shade, Pumbo, Novo, the Dalayara, Jinji, Koma, Namba, Yanda, Jesu, Tao, So Tombo, Tombani, Sozo, Solia, Tombani, Shema, Tombani, Lekan, Sushima, in the Shindo, Sorwa, and the shit, number Shepa, Nambo, Serebo, the Lache, Danje, Tombani, the Sini, Meva, Mageva, Magava, Tima, Meva, Tima, Shewa, Shewa, Meva, Meva. Sharibu, the Davan, Tomba, Nila, Sume, Soame, Dujime, Dujime, Number Shepherd, Mime, Nawame, Name, Chime, Lume, Yime, Zume, Jame, Chime, Rome, Rigame, Chume, Lume, Kame, Bone, Ige, Kame, Ige, Number Shepherd, Kange, Bato, Yameto, Mariba, Me, Mariba, Seba, Gashi, Me, Gashi, Sebe, Bato, Yameto, Dejeto, Dunga, Wanam, Dujum. Wada la me ije me do ba me ma do ba ya me do chere go te da wana semba nam thopa me be shira je bar do semba la tin jin ne de semba te ba me jin tra ba me de chen je lo le shin do yang le de be thar shin do tu zon do nam ba shu be san je kam je ja shira je bar do semba la tin ne la na me ba ya la ba so be sam ju do hong ba so bar sa ye Dawana Shiraki Parudu Chimbenga, Riba Chimbenga, Lana Mebenga, Minyambada Nyembenga, Dunga Tanjira, Shivar Chimbe, Mizumena Demba Shiva Chade Shiraki Parudu Chimbenga, Meba Tayada, Gade Parangade Paratangade Bodhi Sova, Taribu Janju Samba Samba Dashiraki Parudu Chimba, Mola Labar Jau, Tene Chumden, Tengin Tele,
Janju Sampa Sampa Jampu Papa Chile Monjula Lexo Shejawa Jine Lexo Lexo Riti Ku Tete Shinto Chide Chidara Juji Tempa Shinto Shiragi Paru Jimpa Sampola Shevarashati Deji Shabana Jaji Hira Mochum Dendegi Geji Ka Sene Zedan Dempa Sharita Tipusa Janju Sampa Sampa Jampu Papa Chile Monjula Tamjedan Tempe Kura Dedan Adam Linda Hama Yidam Tisa Jebe Jidin Yiram Jonde Deji Sumba Lomo Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with the great assembly of monks and Bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the disciple monks upstream. How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke in the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva monks replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son, daughter, good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this. Analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form. Form is no other than emptiness. The same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ears, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the mind, but there are no spirits of the mind. There are none of these, all the way up to the sphere of consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these, all the way up to there is no old age and death, nor is there destruction of old age or death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas and Buddhas are relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calls all suffering should be known as the truth, where there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed, Kaya, this is how a focus of a Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised Allah, saying, very good, my son of the family. It is exactly like the profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So in the noble discourse on the essence of the Buddhist gone beyond. Is it? 그러니까 먼저 이 거친 물주에 내지니
아니 단 지탐지 범을 대백이 루지다 또 마산지 산게 다 사가다베 이제 제벌신 뒤뒤 뜨기 열에서 지난 단강가로다 아니 어디 라브리 최징이자 되어도 것이라 야와 상고를 해서 Today, we practitioners in Mahayana Dharma follow in the steps of the Sarva Mahasarvastivadin tradition, in which today is a particularly auspicious day, a day of commemoration. 지난번에 근데 이제 뭐 먼저 공부 쉬워라 고대에서 좀 쉬워라 소나 안에 가르송어서나 엔조디 신도 녀버가 엔조디는 신도 녀버가 이부터도 더 줘봐라 이거는 개들이라 템버 마두나 안에 친에 양다 좀 가라 요로 좀 도도서 교집스러이는 대시 학생식이 다데 간다 공부시 올라서나 간다 대졸때 신도 녀버가 스스마다 간다 남족에 예 다른 수술 담당 남족 예도 좀 미루디 아니 내가 예 신도 까와레스 이 망고마도 예 두고 말했지 이제 아니 기부터도 더 가져와서 간다 밀루디 키는 밀루디 토베게 아니 다 전투가 주고 던다 전 가르쳐 그랬으나 전 토베에 가르쳐 오스나 다 동네 파세 대화 토벌 치고 열에 대화 탈도 버도 오야 세단 대화 탈도 버도 토바 치고 열에스 아니 걔들 밀루디 랭 아니 지 배바 마두나 이게 랑게 대화 토베에 고급 있고 저 마다나 아니 친에 양조된 게 밀루디 토베에 돼 양조 토베에 돼 시다 신 걸걸하고 그래서 The illustrious Shantideva, in his compendia, says this: who has inherited the precious rebirth, allowing for the achievement of every goal, who nevertheless squanders the opportunity, from whence will such an opportunity ever emerge again? Shantideva points out that in the precious human rebirth, one comes to possess something incredibly difficult ever to come by. Without sufficient causes, there's no possessing such a precious human rebirth. And now, possessing it as we do, and with the precious human rebirth, every possibility becoming just that, achievable, and the possibility being particularly the elimination of all sufferings and the creation and endowment of all contentment. When this is possible, nevertheless, one squanders the opportunity. From whence, wherefrom will such an opportunity come again? 다 인디 다 수수그랑을 루이데 다 첨부디 다 루이데 다 첨부디 아니 오마셰바 아니 오마셰바체 네 토베가 될라 아니 다 수수그 배주 땅 마셰바 근데 이제 톨라 땅와도 이나 아니 다 톨라 땅 시도 좀 봤다 가리 고거래서나 톨라 땅도 다 세디기 디기 지고라 삼로 땅이나 세디기 디기 지고라 디기 영향이 치도라 아니 루이데 배주 땅 대바이나 아니 다 대조고 밀루디 톨라치마다 찍봤어 되게 열해서 Then this body must be understood, is comprehended in its value. Without a comprehension of the value, the risk is it will go to waste. Or one recognizes the value, but remains ignorant of how to utilize it in its value. And in such a case too, the opportunity may go squandered. And when it is squandered, we mean by squandering the opportunity, it happening instead that one remains invested solely in the present life, in securing pleasures in the present life, and has no further view beyond the pleasures of the present life,
and then we are fair to say it has been squandered. Andar miluti kine ani seti digita susugi chik gasa da nyesa gi peta jada duya nye jongya sen da no yu she de jo da du nye jongs o ya da du nye jong mi ba tam si ma do ma che ma tu ba ina ani semje tingro gu lu da me lu chebar de che ke bu yo ma res da me lu de shu za chen bu yin ba da me lu de be nye ka bu yin be jun sen sam que higher, but 17, Tamado conduct maybe read the long baggy, and the same single really cheaper to publish. Any Italian melody truth of we are resonant. And just as I have said, this precious rebirth misused becomes cause for only continued obsession with friends and kin and efforts to protect these friends, along with efforts to best one's foes, and one remains mired in just these preoccupations: protection of friendships, besting of foes. And then what difference is discernible then between a human life and the life of any ordinary animal? That which distinguishes the precious human rebirth as sacred is lost, and there's no discernible reason to prefer it if one is occupied in this way. Oh, yes, and Jella and Tanduni Jogi, the other consultata chasing rest and give the chasing rest, Tanduni Jong chair to the the rest. And then must have a chick, Mamagis, chick, Mamma. Jog in the temple soya to rest and Jenna Yoris. And it's young like said dig it to Nala and it's Suzuki, Karichiku, you may chit together, St. Jenna Yoris. Animals are capable no differently than we are in this respect. They are capable of securing and protecting friendships. They are capable of adversarial relations with others. Not only that, but they are capable of recalling past experiences. They are capable of doing all the things that we would then do. Oh, yeah, that in the you do not some jelly. The flower was Karichigore, Karichitugre, Karichigores, what the two of the rest. As a tie in this about some no tongue, make it Namju, some Jation, maybe Namju, million, the Peugeot tongue. And that Yawa Mama, you have a report, some no tongue, Yawa Mama, you have a telatene, and then Miluti Yapochua, Tienle Cheval Papa Chua, the Pelache. Cheneta, Petilla Cheneta, Karichurasanta, Chimayang, Yapogo Yobati, Petishis, and any Chimaya Yapogo, Italian Miluti, Drubu Yobati. What the kids interest so much. Then what distinguishes a precious human endowment from an endowment, biological endowment of the animal? The precious human rebirth allows a person discriminating wisdom, which is different than any knowledge of the animal. The human being is able to, by analogy, recognize that as past behavior has determined present experience, particularly the inheritance of a precious human rebirth by the force of past virtuous activity, and by extension, then by analogy, where this has occurred, it will happen again in the future. And so should one wish for opportunity and fortune in the future, one secures it through the use of the present human body. Oh, yes, that and you do that. Alangan of Miluti, Zachilu, Zatan, the Lamrim Shedan Shebaina, Miluti, Zachimu, Shibuji, Imbodan, the Sunguyor. That's Zachimu, Yunzen, Karesna, Colaten, Tenchimo to be a Yuba. For Niekawa. Oh, they
Now, the precious human rebirth is just how precious? In the great treatise on the stages of the path to enlightenment, it is clearly identified as extraordinarily precious for two reasons. The first being, through it, one is able to achieve the greatest ends. And second, it is incredibly difficult to come to possess in the first case. 지난 가르치고라 가르치고래 어디 다 뒤치도라 아니 당고 지시마고 우여라라는 밀류디 배제 땅 시마고 아니 밀류 땅 시마 맞아 땅 시마라 땅야 차기 되게 러고 어디 뒤치도라 아니 라비아가 탑시에 가리여래 다 탑시에 뒤 간다다 맞아 한다 로텐디 람린 랍고야 내가 나도 뒤져만 거지 때문에 맞아 좀 거야 되게 미유도디 저디니 글래는 난 내가 비어래 손으로 The precious human body then is topic of great emphasis. As any valuable object that one comes to possess would, by virtue of its value, call for its own protection, that in the use of it, one is always prudent and perspicacious and in every way careful to never squander it. So too with the precious human rebirth, one must put it to use with prudence by employing the very best method for doing so. What is that very best method? But that which occupies us now as we study. To discern it, discerning the best method in putting it to use is our reason for gathering as we do and spending the time that we do. 아니 삼바지 아니 삼을 공부하시고 다티 제약이 최대 간대지 거라서 난 최대라다 빼만 보여다 빼나 이거 준비 최대 돌을 차샤베네 돌을 뺐다 지단 뭐 아니 나게 저거 요 뭐요래 여기 있네다 단단한도 람림 생 장고야디 아니 다 간다 빨리 남게 림발 롭당 롭과 림바디 랑게 큐는 만나러 왔지 랍투야 여봐 랍 대와 아니 랍을 pen 만나러 와 영향을 치돌라 아니 남는 로바이나 아니 아 간다 탑시 약쇼도 자기 요가 있는데 아니 만도 남는 로버를 로베다 아니 로버를 이치돌라 로베를 치돌라 뭐또 와게 봐다 아니 남는 로드기다 꿀롱도 야고 또 되게 꿀롱 줘도 되게 시험하고 요래서 To train, to be training, means to be studying, and through study, discovering lessons that one then recalls. Recalling these lessons, one reflects upon them. Reflecting upon them, one has a basis for meditating upon something. These three then, study, contemplation, and meditation, then are the dharmas that occupy us. And there are innumerable dharmas. There are the Mahayana Dharma with its Sutrayana. There is the Mahayana with the Mantrayana and its rituals. For learning these, one studies the great treatise on the stages of the path to enlightenment. This is one's reason for taking up this very text, to proceed in one's education without making any mistakes, always increasing one's abilities, and then
through employment of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, one comes to possess the supreme means for learning in the Dharma. For this learning in the Dharma to begin, one develops an enthusiasm for it and adjusts one's intention behind the education. 난 가르치 도구를 해서 대학 연대디가 요르다 가르치 도구를 해서나 아니 다 semje 탐지게 된도 산지게 고방스인지 다 도저 탈도 대양 밀루디 때문에 도구를 해서 디네야 야 텔레케스 냠 셴스로 제바이나 아니 라니 수수 코어게 동엘레 그거 대양 밀루디 치도구를 해서 아마 타마 가지고 저거 제바이나 내송을 미개하게 땡도 토비하게 치망에 송도 맞게야 제하겠다 치만 대와 토비하게 밀루다 하고 고반 톱투가 제외디 밀루디 땡지비 토가 소투를 제가 밀루디 자 치쇼 신의 자 치와 이바 윤생 어디를 송지 With a precious human body, which we may then describe in terms of its great quality, its great healthiness. It is healthy in the sense that it is with the biological endowment of discriminating wisdom, and by the force of that discriminating wisdom put to use, the ends of every sentient being, meaning the establishment of every sentient being in the state of Buddhahood, is now possible. Less in scope, but possible too, with the precious human rebirth, is personal liberation from the bondage of cyclic existence. And then also possible through the securing of the precious human rebirth, but less in scope, is the prevention of personal misfortune of rebirth in the lower realms. All of these are made possible on the basis of the precious human rebirth. By this precious human rebirth, the achievement of Buddhahood is possible, and this distinguishes it as exceptional, different from any other basis. 꿀롱이 친구야 오면은 아니 남나 로베야가 로 어쪽 두고 말에 그래서 로바 이나양 그 유튜브 마토야 아니 지금 간다 로베야야 또 간다 친구 오면은 아니 로글로글이야 잠체도 되게 강가 가르치는 방법 꿀롱 친구 매매 교회에서 오늘 한게 그 법자 된지 토비 이치도 되게 책이 있다는 지도도 통화 꿀롱도 야고요나 아니 내가 차상 마차바도 고 내가 차리고 용으로 어디나시네 통화 꿀롱도 기다 대신 거래서 What more is needed to enter the path but the enthusiasm in the first instance for traversing the path? When one has no enthusiasm, then there'll be no moving and setting forth. One cannot start at the outset with it without any interest. So the interest, but with the interest too, and the enthusiasm too, having begun to traverse the path, one can also continue to traverse the path. But where that enthusiasm wanes, then one lapses and slips along the path. This is the fault then, or the disadvantage of lacking enthusiasm. The enthusiasm is informed at the outset by the willful determination to accomplish the thing and to set for oneself one's goal. I will execute and complete the thing to complete total completion. 거기다 꿀롱이 파토 세버진 꿀롱이 간대지 거래에서나 꿀롱이 샘제 탐제
사람들의 대화로 대마 동네가 저와 제국도 이 제벌 제벌 아니 누가 그래지 우도는 누가디 아니 나는 누가지 고기 여봐 누가디 아니 술을 여봐서 상계를 여봐 어제다 니도 ਸਮਝੇ 탐제 대화다 대화 동네가 대화 제벌 누가디 상계를 여봐 있는데 아니 상계기 고마데 마토가 탑미도 예주로 상계기 고마 탑을 치기 이 지도라 탑을 제가 남을 줄을 깨버려 치도라 아니 장주 남녀서 말로 로빈이 이게 말로가 타면도 산에 고롱데 레지 쥐어가지 아니 남매이 얘기 고롱 쥐어서 해서 What is the alteration of an intention so that the completion of one's project is possible? It is the adjustment in conformity with this process of thought. All sentient beings must be parted from their sufferings and endowed with their cause of contentment. This is absolutely necessary. To this end, what more is required? What is absolutely required is Buddhahood, the achievement of Buddhahood. For who is capable of this feat apart from the Buddha? None other is capable of it. So one must achieve Buddhahood in order to separate sentient beings from suffering and endow them with contentment. As there is no other method apart from this, I will achieve Buddhahood. To this end, because I must achieve Buddhahood, then I must engage in the gradual stages for the achievement of Buddhahood. This too I will engage in, for there is no other method. 아니 최대 년바디 배랑 패마 요마디 고롱디 소고유디 난 고롱주에 너무 계신 것이 나는 왜 최신의 강가로 고롱주에 년바도 뭐는 뭐듯이 세계 열에서 Then this is how an intention is adjusted. And when an intention is adjusted in this way, then one has the reason to be receptive as instruction in the Dharma is given. This is the appropriate intention then. It is the appropriate intention for the instructor and for those receiving instruction in the Dharma. 있어? 이들 남를 장주스다 남를 기타 저상 모든 제도도 뭐다 무시 냠술라야지 다 이것은 이 남지를 버터랑이 라드랑이 귤에 깨버 채들어와 어디 깨버 채발라 아니 가리 유 아니 가르고 뒤에 소사와다 게이 드버장 생이 고기 열었어 제가 네 용어라 아니 뭔도 저에 쳐도도 냠내면은 이 용금에가 이들 아니 저에 쳐도 뭔도 쳐 아니 뭐지 람그를 뭐 줄라 깨봐 쳐야지 아니 죽도 람그를 뭐 줄라 깨봐디 아니 로베 창주고 줄라 저 모았어 어디 숨고는 냠내 나오래 손으로지 Study and contemplation and meditation then are informed by this intention, and then they are followed by the actuality of one's practice. The actuality of the practice will be in any of the three scopes descriptive of the emergence of understanding in the mind. For there to be such realization emerging in the mind, one must accumulate supportive conditions for them and eliminate any obstacle to their emergence. And so, to this end, we engage in preliminary practices. 6 preliminary practices are numbered. Without these preliminary practices, there will be no success in the actual development of understanding of the 3 scopes of beings. And in the actual undertaking, the emergence of understanding, which occurs in the mind, then in the conclusion of the practice, those are dedicated to Samyak Sambuddha state, the state of complete and perfect enlightenment. 이제 이제부터 말하는 소소하고 개인 디버장와스다 디버장와스다 디버장와디 매나 다 저희 최초가 나네 개인 디버장와다 님부들 그들다 요 디버장와디 디버샤바들어 어디 매나 아니 가르치기를 했으나 디버 마샤나 가르치기를 했다 저들이
다 마샤나 아니 라운치로 똑바지야 바로 지그 남지 리버티게 줄에 깨고 열어 깨야라 바로 지이 너바지게디 아니 수시 어떤 디버티 지거랬어 디버티 매버스나 람 똑바 줄에 깨기래 디버티 파 마샤나 아니 똑바 줄에 깨야라고 가데 바지 제대로다 아니 깨 말했어 제가 이거 샤워를 해서 The accumulation of supportive conditions and the purification of negativities then are for the purpose of developing realization. The purification and elimination of obstacles is the purification of negative karmas. Thus, in the 6 preliminary rites, the confession is a focused practice on eliminating negativities. Where confession does not occur, there will then necessarily remain obstacles preventing the path from developing in the mind. The stages on the great path to enlightenment will not arise in the mind. That which hinders and harms are the negative karmas. If they are not removed, then realization does not arise in the mind. 나는 유교 소외나 수수 삼려 나와 아니 식지도 나와 땅에 디버 체매 삼배 초아 예 디버 체매 삼배 삼로디 먼저 미강을 배 그치 못다 유교는 용기야 예수지 레스 디버 체매 예 미니세매 구만이 께매 아니 밀려나 체매 삼 되게 먼저부터 수수비 유교 소외나 삼로 땅나나 되지 요레스 그다음 some of the religious, the Hinduism, and people shall go and they went cheme, some of the Mazukama Chimbo Yoros, that be at the work you do more much of it. Names, the number as ones. What we think, what social custom will have us think, is that we are actually all faultless. This is what we habitually think to ourselves. I'm not at fault for anything. I haven't taken any life. I haven't stolen anything. I haven't harmed a soul. We think this constantly. This is always the way we think of ourselves. And where we are faultless, we have no confession ever to make. But this way of thinking is only the result of being unfamiliar with what are negative karmas. Another people can this your is that to people carry your not people carry your is to what it is. That in this about Mazola, a more carry your is not. More people than that should be. To should be dancing dear. Or Zawa, dancing, ma, said a dancing. All that dear. That teaching tea carry children tea gave it, the Jadir. He gave it on to dear. 대집에 마게 아니 대집에 따와 아니 대집에 차도 어떻게 장가 찜어줘야 되게 되가 요레스 어떤 거 되게 뭐셔 그래서 What negative karmas am I responsible for? This is the question then. First, worst of all, most deplorable of all is your self-grasping, your I-grasping. By the force of the self-grasping, one becomes desirous, one develops their aversions, one becomes proud and jealous, and the list goes on and on. Oh yeah, around the conditions, better 강바치 무엇이나 아니 꼬마 전에 그만 나로를 입대 아니 치료를 꼬마 되면서 중등에 어디래도 오시는 마두기 데리시는 꼬마 못 마시는 타요 그래서 You know, it's like this. You have a big house and all the burglars and thieves have entered the house and you stand alert outside looking to see if there are any invaders on their way. 근데 이거 이제 막 공부했다 이제 되고 막 되고 모두 치었다 막 레었다 아직 나로 꼬마 되게 되네 건조부터 꼬마 개발라베라 되게 가는 식으로 됐나시
이 나로 꼬마 되게 꼬마 되게 치러마 대형도 좀 가르치는 다 르마 이수 제베도 마 태운 거랬어. 근데 루이 거네 아니 당보 루이 거네 아니 지금 미를 내버쳐야 세좀 쳐야 아니 저 premix 잘라 터고 그거 쳐야 아니 미를 소리 따지고 또 노예 같은 쳐야고 되게 그러다 루이 거네 마 이 나로 요 니모 되게 치러 맞죠 때는데 루이 거네 숨 뜬 것도 와서 누기 돈에 숭득이래. 숭숭숭득이래. 아, 근데 통통으로 와. 지금 그러니까 루이즈 저버도 말 누가 예수 보는 맛 되는데 근데 루이즈 보는 당고 미시아 대과다 소저과다 당와서 그때 소저다 대베 내지를 아니 시행을 초과다 좀으로서 마지막에 내리기 좀 거. 아니 시행을 투도다 시행 도 내가 제백에 노염다. 아니 샘체도 연구로 와. 어디 누가 루이즈 보는 저백 대과지를 들어서 one is ill-informed about where who is, and so inside all of the harm doers, burglars are doing their thing, and then they come out and become manifest and visible to us in actions of body, speech, and mind. They've been inside, and as they emerge murdering and beating and causing adultery and coercing others. The mental afflictions inside emerge doing this, beating others, murdering others, coercing others, committing adultery, and then they become apparent. 예, 다 이내 많이 건들려고 다 많이 건들 되고 사람들 아니 당고 메일 지금 막이래 참 맞지그래 아니 맞게요 아니 저 주시기로 다 되게 많이 건들 되게 사용 걸 했어. And then the negative karmas of speech, of duplicity, slander, gossip, and rough speech emerge. 예, 다 이내 이지고는 마태용 이지고네 시행을 쳐와 너쌤 낙쌤 아니 다른 배출을 이제 매가 군조를 이제 매가 라는 배 진술을 나와주는 매가 되는 제가 놓다 어떤 이지고네 무슨 내용을 해서 And then from the mind, one's maliciousness manifests itself, and covetousness, and wrong views, doubt, and uncertainty regarding the Dharma, and other wrong views. 예. Excuse me for 1 minute. 예, 다 얘기 지금 곧 한번씩 어느 맛이 들다 맞지 왜 매세게 삼로 들라 다야 지대지로 다 지대지로 어디서 다 가리어래서나 만진디 예차나 만진디가 우스파 지대서 되게 돼 그런 찍기질 코라 나오면 내용 그래서 제가 네 일이
다 말 이거 매 삼이 예 이거 제매 삼이 삼로 대당 다 제시제 이거도 봐 연단 리는 바로를 딱 개발 가르도 뒤 안으로 삼시죠 해서 I have circled around as I have to urge one to look inwardly. One is inclined to say, I'm faultless, but when one turns one's attention inwards and follows all that is subsequent to the first self-grasping, one deplorable after the next, following from the original self-grasping, then one sees that to proclaim oneself faultless or to look inward and find, beginning with self-grasping, all that follows, suggests that there's a great difference between the two. So this we must reflect on. 뭔가 이제는 이거 멋있나 직직 이거 양 멋있나 합시 직 가르쳐 버렸으나 딱 먼저 수수 미지나 아무 도마 있게네 로시나 두두 바르다 말한도 있다 제백이 유 수수 제바 디체바다 마찬가지로 전세 데스칼에 카보로 왔어 나 되네 하는 로그게네 하는 장이 제조 레디 장이 챙기러 왔어 전바 인상 하는 장이 딸내 가르쳐도 아니 상으로 심주지체 장가시게 대대체는 아니 장을 내 가르쳐도 장가시게 아니 왜 모를 시간 찍어 했어 There then is one step toward familiarizing yourself with negative karmas. Then there is another two. When one is born, then for the first year, 2, 3, 4, 5, 6 years, perhaps, what one did during that time will be difficult to recall. But then from 5, 6, 7, 8, one's actions, one is now plenty able to recall. Examine those things that occupied you at 6, 7, 8, and count out the sorts of things you did. And this too will cause a familiarity with negative karmas. 일단 그게 이제 한쪽에 아니 걸 나왔는데 난지디 이제 만지 되게 슈치한 거기 또 제 방아친다 되게 장가지나 내다 먼저 뭐만 되게 삼모타나 코리아 지도를 개개인적으로 나보다 창아테는 가르치는 문제 또 장가때 무슨 말 창고 찍디 남산 빠진 창고 찍다 주고 롱투에도 연구를 해서 재산 수수고 템바되게도 장가때도 좀 봐. 아니 찍질 고배 망 터주 수수고 집에 디버디 고수도 가지고 컴베나 유디 빼 망고 요래 재산 되게 전에 아니 먼저 수수 챔베 이거 제조 챔바되게 제네 아니 샤바치다 그 찍대요 그래서 The self-grasping causes all that follows from it, all the negative karmas that may be counted out this way, beginning with those actions that one is able to remember. Now, to encourage the recollection of all those karmas, the spiritual mentor would give a mala to a student, and the student then could find that lifting one mala bead is easy. One may do it quickly, and one may then count with each one the innumerable negative karmas each one is responsible for. And one can count the beads out, take each one up easily, recall a negative karma, and count out these innumerable karmas. 이지도전보다 많은 쪽이 루지고는 사비 대과당 이지고는 사비 대과디 아니 다 되게 할을 장관을 망보 내야 다 가서 장관을 레벨 유시라 차를 했어 딱 아지고는 사비 대과디 다 빼망보 장관을 되게 재단 먼저 개개인적으로 레벨 한번 하고 아지고는 사비 대과디라 아니 삼모다 망아축 꼭 가서 디버디 쳔바도 찍찍이나 류이고는 사베 디버다 아지고 디버도 찍주도 저기나
ngaji ko sabe di bodi kya ni je sunja de thanga mang cha ko ro jana ngaji ko sabe di bodi la ani thanga mang sam mang tang ju ya de lo jong te re so 나 근데 얘기 대파디 대대시 샤샤 얘기 대 이게 와도 이게 와도 이 미워다 ngaji di 류지 mi kyo jo ba 텔레모 thanga yu 너 ko 되겠어 너 des ko khande 다가데 디고 제 용아 너 ngaji ko sabe di bodi rashi ko di ba mang yung do ta pa chi di ko da su 너 어디 제가 디지털 모두 가지고 있는 되거든. 디지털 뭐는 담가 접주고. 이거는 사람들이 와도 이거 디버스도 내가 잠깐 좀 무슨 제일 제일 하고. To count out karmas, the spiritual mentor would give the mala, and then one would count. But when one's responsibilities for negative karmas that are physical negative karmas and mental negative karmas are truly innumerable. They are countless. But more so, though, are the negativities that are verbal, where there have been 10 physical non-virtues, there will be 100 verbal non-virtues. And so the instruction was to begin first. The instruction was then to begin with the verbal negativities to count those out. 답변을 찾아오는 아재 먼저 나케지 보네. 나케지 보는 게 시에 있다 아주 니만 주주들 가만하는 그 시에 우르와지다 나지 보는 사람 이거도 중대쇼 니만은 디베는 마셔 제지를 나게 아니 참아 스킬도 이런 아주 변한 수수은 보고를 개개인은 기루를 예를 측두부지는 그 시기를 가만히는 보고를 나도 예를 예만이 측두부는 그 시기를 아니 메는 측두부 잡에 개그를 일단 그저 먼저 다와 지도는 여행을 지로 와서다 나도 장가 개만 레레레 어디 거치 뭐 제버디 템버디 되고 이거 뭐시 아니 샤마 맞이는 아니 그 니만 찍지도 니만 이지도 그 회사 니만 숨 시정 자체도 그 이거 답답도 배샤 뱅 제가 바로는 바래면 그 누구야 말해서 뭐 마찬 지금도 파마기 아니 부글라 찍라네 아니 부글 마니나 아니 직접식으로 말 직접식으로 되네 네 개개인기 말 직접식으로 verbal negative karmas such as gossip emerge so quickly each day. Every minute they multiply. They come very easily to us. So we engage in all sorts of verbal negative karmas, including slander and harsh speech. Teachers, when children are disobedient, are rough in their language. Parents, when children are disobedient, will be rough. One then has plenty to recall in terms of verbal negative karmas, and when these are left unaddressed, then each day the negative karmas, the negative verbal karmas multiply by 1 day, 2 days, 3 days, multiplying like interest accrues. 예, 다들 지난 디바다 그 장가잖아. 아니 다 수수기 디바 제도 민도에 디바 그 제도 민도에 디바 간데세도 가즈체도 보다 수수기 장가자 투여게 다 더네 아니 디바 뭐셔마 제직래서 So then the counting out of these negative karmas, what's there and what's not there of negative karmas, what's there and how much of it is there. Being able to count out the karmas is one strategy. 다 쳔베 디바 디가지 장가자 유나 다 마트베 디바 텔레 이 숨이 여바디 맞을다 Now when negative karmas that one can recall are so numerous, then it goes without any saying that those that cannot be recalled are many times greater than that.
아무도 디바츠 돈도 잡아다 봐 강가 추억 랑게 제베 디바 아니 시에나 제도 주베 디바스 와 아니 디바 제발 제수yana 제바스 오 티숨나는 딱 디바 강가 디그레스 When one confesses to negative karmas, one sums them all up into 1, 2, 3 forms that they take. One can sum up the negative karmas in this way into 1, 2, 3 ways in which they happen. They are the negative karmas that one is directly responsible for oneself, the negative karmas that one has coerced others to engage in, and then the rejoicing in negative karmas of any kind. These three then. 오예 그래서 딱 디바 책주던 거다 빈베 랑게 제베 디바 샤야지 랑게 제베 디바 샤야 될라양 랑게 쳔베 디바다 마쳔베 디바 이어레서 So then in confession, summed up in these three, within the first, negative karmas for which one is responsible oneself, they will be two, those that are remembered and those that are not remembered. 오예 랑게 쳔베 디바 될라 망체 세디기 제베 디바만도 요말 다 마쳔베 될라 다 겨와 마마마마마 알린 제조 될 세점 될 마마 마마 제여봐 이 리베 주고 레서 Those that are recalled will, in all likelihood, be limited to karmas that occurred in this life. But before this life, there were the countless lifetimes and all the unrecalled negative karmas from those preceding lives that are many more than any occurring in this life. 오야 카데스 리버드 삼로 땅다 로직 삼로 카데스 리버드 카데스 오스나 아니 세 딜라 랑아 수수를 판다 최다 최고 삼바다 공바 삼바다 아니 퇴바다 삼바 공바도 여바 이나양 맞아 디바 제쇼기 여바 이나 아니 겨마만 남술라 아니 랑게 최퇴여 말에 삼여 말에 범여 말에 매주 딱 디바 텔레 망아 제여바디 아니 단대기 디바 단대 수술을 힘돌래나 디바 제기 여나 아니 마시면 디바 텔레 망아 제기 여바디 니 두제 따다 두고 내서 Now, how can one think about this logically? What is another reasonable way to think about the number of negative karmas for which one is responsible? In this life, we have the fortune of having encountered the Dharma. There are for us studies and contemplations and meditations in the Dharma. We are cognizant of the Dharma and periodically have our lapses and engage in negative karmas. But this is entirely different from lives in the past, wherein we had never met the Dharma. There was no study of the Dharma, no contemplation of the Dharma, and no meditation. And necessarily, negative karmas occurring during that time where there was no cognizance of Dharma would be many-fold greater than the negativities in this life where there is familiarity with the Dharma. 이디 땅만족이 디바 제베기 달레 이베기 제부 내 미개와 생애디 땅만족을 셈이 나와 장가 야마투야게 아니 망고 여바데 두 삼마 땅전에 아니 땅에 디바 제주 망고 여바데 삼마 땅 아니 디바 제샤바 디디 다 가르치는 두 샤샤나 가르치그래서 그 망을 두고 아니 거의 다들 망을 들어가는 그 가지를 비베기 제부 동해 대단한 동해 그래서 영향이 용도이라고 니즈 가가로 용도 매는 영향이 유되게 된 매번 마스는 동해 뭐라 동해 유여도 동해 영향이 임바로 와서나 다 대대신 아니 다 샤바치 세 굉장히 되는 그거에 레스폰스 These negativities committed now as negative karmas that are innumerable may be reflected upon. The reflection would recognize that if those negative karmas are allowed to be,
unaddressed, they multiply. Where there are multiplying negative karmas, there are multiplying sorrows in store for a person. Now, if a person is interested in sorrow and suffering, it's another matter altogether. But if one wishes to avoid those sorrows and dissatisfaction, then recognizing that where the cause of sorrow remains, the resultant sorrows are inevitable. 당연히 그렇지 좀 도시 나가려다 잠불링이 먼저 잠불링이 됐다. 사다 도다스 아니 이제 그거 친구들이 대주 강아서 드린스에 아니 드린스에 이나야 먼저 장가 잡고 그래서 랑이 먼저 그 제시하는 디벨 레디 아니 델레 마음 장가 잡고 이어봐 어디에 숨겨라 숨. Now, there's a sutra, and I don't recall the name of the particular sutra, but the lesson is there that though the earth and all the boulders and rocks of the earth are made from uncountable atoms and particles in their form of earth and rock, they can be counted. The negative karmas are greater than that and greater in their uncountability. 나 맞을 때까지 되게 가진 시야바래서는 시작과대 대체 보이는 걸 주제를 시기 위해서 Now, why all of this? But for the demonstration of the necessity of engaging in confession to these negative karmas. 당부 디버 가져 이어봐. 이랑이 디버 컨디션이 모션 거고 탑시 아니 딜라테는 디버 컨디션 이어봐. 아니 딜텐 딱 디버 되게 마샤나 이미 가리 이어봐. 아니 샤 이어봐. 아니 샤는 닭이 이어봐. 어떻게 되다 이제 레손. Then the number of karmas, how one becomes familiar with their number, how their great number occurs in the first place, the effect of neglect of confession, the disadvantage of neglecting confession, the advantage of confession, that the negative karmas are eliminated. 나도 맞추치기 어디 지금 나는 주도나 나 미상보이 맞추치기 나 가서 나 직전에 나 가르치는 디기미도 마치고 야고 종마송 쌈 되게 먼저 지도 나다 수주 삼로 망고지로 와 약간 삼로 망고 되게 디 아니 수수기 대화 듣네 대화 마토비야 아니 수수기 배 가르다 놀롱지 되게 있는다 아니 지 가르되고 있는 되거든 라는 따다 마중 쌈이 쌈 따다 마주바 라는 대화 야고 좀 마토바 디 가리 렘바레스나 디과 마샤바 되는 말에서 Now, we will say of ourselves that we practice the Dharma, and in our social lives are faultless. We do all that would be asked of us. We practice our Dharma, yet we find that though we do this, we never fully achieve the ends we've set for ourselves, the contentment and rewards that we wish to experience, whether they be a wish for some modicum of security in what belongs to us, or contentment. We find that these go unsatisfied, and this is the returns of negative karmas which are remaining for us. 먼저 다른 미진나라지 다시 최근에 양직 나차 용해 저거다 가시를 이제 최신의 양직 게 거기 잘라 락도로 버도록 그냥 이제 게 차고 용해 내조 게 차고 용해 저 간가 아주 그 뒤유다 최지도 냠내 진이 뭐 있나 아니 되게 아마 다 상조로 상보여서 상도 가지네 배나 내 마와 용해 되죠 다 랑기 샤베 레 용두를 내듯이 다 두기가 당생 따라서 잘라 나왔다 쇼르와다 저 이나양 랑기 뭐마 셈나체네 마치게 내기 지부 다네
다른 맥이 또 내가 김발레를 쳐도 대신에 다음에 거는 또 이냐면지도 대신에 제거를 해서 We find in our lives that we become ill. We find in our lives that we practice in earnest the Dharma, yet we lose our belongings. Our belongings are destroyed. Calamity, natural disaster befall us. We practice the Dharma, and if we are such a person practicing the Dharma, though we do these good things, these events befall us, but there is a way to transform one's outlook in the face of adversity such as this, so that when one becomes ill, one recognizes in the experience of illness the elimination of any consequence, any later suffering that would follow from the negative karma causing that very illness. And so with that illness, then one's sorrows in the future are reduced. And so too, when one is deprived of something, one can recognize that one's own greed in the past, that which would result from that greed, has in this been eliminated. In the misfortune of being deprived of something, the negative karma of one's greed is eliminated. 다양한 같이 매가지 아웃코드 미세만나고 두자를 그냥 코페시고 야고 총성 가시 그 밀을 두주 땅에 시대 된줄 고도별 남로 체어도 여바 된데 먼저 지도다 통나이 물어왔어. 인조 딸때 zamotang 내주 두자로 쓰고 그랬어. 그래서나 아니 건조가 딸 레디 달래 마미만 남이 미기 유일한 마미만 체냐. 아니 저와 치마는 멤버이나 아니 딸 동에 달래 동에 이만 찍 연구에는 거도 이만 자 니들이 연구야. 이제 동에 그 퇴배냐 딱 생각했어. 알알알. 쌤상서. Alengatis, rusonta. Tati, mitse dilane karisane. 먼저 룰을 나서 용야. Lala. 아니 괜찮고 연구로 와. 나도 보도 용야 돼서 아니 수수비 제만 내 제일 유르고 뭐 양고야 근데 추초 없네. 되게 나는 민유지 양진데. 되고 용야 근데 다 생각했어. 아서 따티네 미 람로지 부자 가르치는 람로 로딩이도 와. 먼저 내 미루들 마음이 뭐 신발 루이드 신발 미나 아니 그게 첨부 용어고 봐. 어딘데 다 생각해서. Apti yani let karisane sedila ani lamgyugne ani maompati. 제보 두자체 그 두자체니 메시지를 거 누가 많이 변조 첨부용 기부용도에도 어디 내주 아무 말했어. 그래서 그 레디 달리 많이 오지만 이런 거지만 연구해야 돼. 되게 내주 자기 열었어. 배는 아주 매직 나야 나자직 권나야 나자직 빼샤. 이 미룰 때는 나와 있나? 죄다 열어. 니마직 나와지 로지난 자유. 이 나자디 이다다 녀와다 뒤를 때는 냐마이나 죄다 위험하다. 깨와는 깨와 냐마. 되게 이제 동네 냐마들 내 사바 파도. 동네 마냐마들 내 사바 마타와 내 거는 싸기 있어. 어떻게 따생 해서. Ordinarily, we'll perceive misfortune as negative. A person who experiences adversity as experiencing great misfortune. One may see, though, that in the experience of misfortune, there is too the elimination of the karmas in store for that person in a future life. And so, in a present human rebirth, when one experiences an illness, it is the sign that that person's negative karmas are just now in this life being eliminated. And it is, in that sense, good fortune. And it is, in fact, a disadvantage for a person to experience all sorts of good fortune. Those who seem to receive every kind of
good fortune in terms of resources and the rest, experiencing this in their present human body means that they do not experience the ripening of negative karmas in store for them in their future. And in the present life, on the basis of a present human birth, for instance, a headache, the karma that would cause a headache in a human being will remain for that person who is experiencing good fortune in this human life, will remain and be experienced on the basis of a preta body or a hell being's body as pain that is eons in duration, where it would be only a short headache for a human being. So misfortune is eliminating the negative karmas in store for a person, and experiencing continual seeming good fortune leaves remaining ahead of a person all those sorrows in store. Mashallah, they would do me young way, you that it was showers, that it was less showers, do and it was shut on the latin, you would top ship on the Shabbos, Kazako, you know, the woman that she had liberals. These are passing remarks for instruction in the way we may experience satisfaction and dissatisfaction in this life. Now, where there is no confession, then one necessarily experiences the result of negative karmas in sorrow. The confession and elimination of those karmas occurs through the application of the 4 antidote powers, as I described last week as well. Oh, yeah, that it was want to debut the intercity to the debut de la Rigmindao, Kazama, the West that. You would top ship on his child because I'm to the moment I shared how you did that. The current you Jamo was in what top ship because in what top ship Changa, in what top ship on the shop we were. In Nane, in what top ship in Nane, Yosemite, the case show you by Yosemite Magena, and in what top ship without the key to remember. Yosemite Yapochi gave in Bush that the top to Yapochi Kigi Yuba, what the cousin to the moment looks and Satan shoes how it is. That you would top shit in and your mates under the condition is that they come into Shijagi in so much. The negative karmas and their confession through the application of the antidote powers was the topic last week, and I enumerated those antidote powers one time already then, so we haven't got to go through them one by one now again, but the necessity of the confession and the application of the 4 antidote powers was the topic last week. Within the 4 antidote powers, most critical of all is the antidote power of remorse. By the force of remorse, the other antidote powers come into play. Where remorse is absent, then the others do not follow. So then, with the application of the antidote powers, what does the implementation or the execution of their application look like? Oh, yeah, that is a big 2 Sani. And Rang Kovana took Chimbaina, took Chimbahabona, and that neg. Not to do any native Kyobag to do. Any member think it, member Sanji. Yep, Jambu said, shades are. That in a Karista, a ring Karishik is not Rangla, too sure of Yuba day, Moshe. Member the member gate, Kyobag, Tapshi, or Kyo 2 Yuba. Shades are that, a risk of grace, that meant or meant at Saturday. That what you're native, you were meant all these were Saturday, and any number switch in the tops, number Nimukundu to the tops and covers, and Nimukundu to the tops and it. That the wash of the Zambata and they shower as and Donata Dogna to see Yalaji and Sanjay Sena did the Washaya chick. And that Sanjay doesn't use about the Sumasan the Wataya chick. And it's on winning from the Wataya, and it's about the Wataya. And the Usu, the children, the Sanjay Usu, the Watawasa, all the topic is from your response.
When one ingests a poison and becomes aware that they have, and is aware that an illness will necessarily follow, one finds a physician for protection, relief from that illness that would otherwise follow. And the physician, when we liken the Buddha to a physician, the treatment provided by the physician, by the Buddha, is first the refuge, going to refuge, to the Buddha. So one has recognized that one has ingested poison, one relies upon a physician for protection, one recognizes that there is a physician who can treat the illness one has. Then how is that illness treated? But through the prescribing of medication. That medication is the very application of antidote powers. There are the antidote powers, the application of the antidote powers as they are described in the sutra, which include repeating the name, reciting the names of the Buddhas, reciting the mantra, meditating upon emptiness, making offerings, constructing stupas, and shaping representations of the Buddha. Oh yeah, that in ane that shakwa che dewa. Ane shakwa che de mikwa che tembo shakwa che top che o di sanje sen jede. Ane di bashaya di ane da kadamba zo do nyamne shuk chijo nangi yores. Dilatine di ba thaya de. Kesan di idu tanda ta nyamne mangsho ji khari rosna. Ane tungsha sanje sumju sanga sen. That dilate ane Bashayat, Shape Gebuswa, Tumsha Prang Bina, Shape Gebus, the Shabajan and Pita, Kunta, or Tizigi, whether Tumshala and the Bibatati, and which Yamen Chip the Wolf, and in Sumbo, or the day of a Sumi or Tumshala Penny, and in Yamen Chip the ship, in this one. Of all these means, of all these applications of antidote powers, the easiest of all, the most efficacious of all, the most doable of all, is the recitation of the names of the confession Buddhas. Among the Kadamba adepts, this was their especial focus for the expiation of negative karmas. There is great emphasis in this tradition upon the recitation of the names of the Buddhas of the Confession Sutra. Oh, yeah. Then it is called to the Confession Sutra, the King of Confessions, for it is easily performed. When one does perform it, it is complete in its effect. And so the confession through the recitation of the names of the Confession Buddhas is emphasized. Oh, yeah, that is that is 아니 동샤다 동샤다 님부터 없이 창 걸어왔다 님부터 없이 창 걸어 동샤다 님부터 없이 창나네 님부 대치쇼 요즘디 다들마스 월마트 시험을 일단 뒤에도 점도 생계에다 걸 수도 군조 다스 점도 생계에 다 수도 군웅체 아니 이쪽으로서 좀 그런 모습이 나라 점도 생계에 요 말에 에는 군웅체 아니 뒤도 남아상이제 저를 기도 있죠 아무디 그런 점도 어디 걸 수도 있다 그 배운 거 동시에 그런 나라 아무래도 세계 쪽으로 찾아서 아무래도 여러 상계 순주 상황을 찾아야 돼요. 그다음 빙원을 한번 점도 생기게 돼. 아니면 상계 순주 상황을 찾는데 반제 돼. 디오들 동점도 계속 어떻게 되시는 찾아나만 반제 그런 거 해서 So then I will explain the Confession Sutra briefly because of its importance. In the recitation of the names of the Confession Buddhas, in the practice of the Confession Sutra, the presence, the participation of all four antidote powers is critical. And most critical of all is always remorse. And more explanation of the antidote power of remorse will come. In the beginning, as one recites the Confession Sutra,
though refuge in the mind of enlightenment is not present in verse form in the sutra itself, one ought to recite the verses of refuge and generation of the mind of enlightenment, as this is part of adjusting one's intention as one sets out to practice the Confession Sutra. It isn't there in the verses, but one knows to go for refuge to the Guru, the Buddha, the Dharma, and the Sangha at the outset, and then follows the recitation of the names of the Buddha, 35 that there are, and then to the practice of restraint as an antidote power is involved as well. 거의 같은 동시에 때는 차 장가사는 당아서 차 장가사 본인은 아니 사서들 사람들이 처백이 와들 비가랑 싸우면서 샤베 카도로다 차 싸우래서 어디지 숨자. 봤더니 저 사이에 장가된 게 아니라 차체 샤바체 여러 어디 지기는 아니 나 이거도 지워래서. So then too, if in one's confession practice, one is eliminating negative karmas through physical prostration too, then in the practice of the Confession Buddha Sutra, one will follow and count their prostrations. 이 지도도 막 간대치 월서 너무 차 숨지체 너무는 차 숨지체고 차 숨지체리 아니 용하다 장한 자네 차차고 스타트 저주배 또 인부도 없이 귤을 줘야 돼 아니 꿀웅죄 아니 차 숨체서 뭐 Alla chaksum sego vigim zindi di gyurunga 이부터 간대디 뒤서로 다 용하도 라고 다 간다리 고 이 망루다 얘기. 어디다 인부도 없이 상황 점루 때가 좀 보다도 용해야 돼. 그 차뭐 몸 누가 친구 용해야다. 좀 그러나서로 아주 그러나서 나 지금 망고 요가 나서요. 어디나 이제 차도 그또 친구 인부도 없이 이걸 더 해야 돼. 그래야 지도라는 더 차 숨들을 제외해서 차시로. When one is accumulating prostrations for confession, then to begin the practice with 3 prostrations is for the forceful multiplication of all the confession practices that follow, for causing the completeness of the antidote powers in the confession practice to come, for the correct adjustment of one's intention as one goes into the confession practice. When one is accumulating 100,000 prostrations, and just as there is a mantra that one time recited multiplies the force of all later mantras recited, so too the prostration 3 times at the beginning of the confession does this to the prostrations to follow. 근데 동시에 성주성아 측방하지 뭐라마 And then this is followed by the naming of the 35 Tathagatas, and with each named Tathagata, one prostrates 1 time, and one then prostrates 35 times. And as one recites the mantra and as one prostrates, one does as many prostrations as one is able, 20, 30, however many it is. That's it. That's it. It's so great. And one prostrates as many times as one is able, depending on one's strength and the time available.
rangi ingu tu shakwa chaya chidula ani sanyo suwa dine choking nan zu des so sul ma pebe 어디 상 레미 거쳐 버려서 아니 그래서 아니 샵에 냐면 제대 잠라 아니 속신디 고그라 근데 속신 고 바로 내라 아니 윤나 페브라 소시 요라 요 소시 나네 다 산지 숨지 성아 줘라 라라 이 수수기 디버샤야 지도다 소시 내 켈레 미지 빼는 것도 내가지 러와 저기 나네 저어서 미리 주 언제 카스로 술 칼로그로 어디나 그때 듀얼 칠로 패네 이 유사마 저거야서 in the confession one will have visualize their merit field, and in the merit field are the 35 tathagatas. But here in the special focus practice of prostration and confession, those 35 tathagatas are invited to a prominent place before one, in the front of the merit field, just as one invites someone in whom one has great hopes that they'll be of assistance and ask them to come forward. So too, one invites the 35 tathagata forward, so that the application of the antidote powers and the effectiveness of the confession practice is ensured by them. 예, 딱 한다. 도시는 저서 당연히 도시는 나도 테스트 산지 소식 나네. 또 라몰로산 투가 다제 tempo 저와. 또다 산지 숨주 성화는 당고 사제 투가 저와. 이 다시 소식 투가를 깨 돼와. 어디 대가라 앉아세. 다 투가네 마 월트. 아니 월트 왜 숨주 수없이 찍 투가를 열와. 숨주 수없이 아니 왜 숨주 수없이 마트네 왜 이래 가려야. 아니 산지 다 숨주 수없이 쉬어봐. 어디 싶은 쳐버려서. Now, it might be comprehensible put this way, that in the merit field, there is the principle Manindra Vajradhara, and Manindra Vajradhara principle there from their heart center will radiate 34 beams of light, and upon each beam, one visualizes the 34 additional tathagatas, and then from the light radiated from the heart center of Manindra Vajradhara are 34 additional tathagatas. 예, 다 숨주 성화디 마트네 가르치어서 다디 콘족이 현재 수사기 랑부첸 가마시 랑부첸제 어서 랑부첸 가라 쇼요바제 랑부첸디 가라 땡라 다디야 토가데라야 산지주 월 산지주 예윤이라 산지 듀듀첸 숨주 수업시 그도 조레스 예 윤든 땡 호. Die lampu 땡 두. 네, 어떤 고당이 시대부터 별하다. 저버디. 저버디 왜 랑진이 가는 도시 네가 랑수 수다체. 아니 상이 이게 땡래. 상이 주제 와서 주제. 아니 초인이라 상이 윤들이 수업이 차가. 저버디 디 랑부진들이야 아니 무디기 정확히 기여가 세세. 어디든지 가는 휴유가 세. 어디든지 세다고 해서. Manindra Vajradhara's heart center radiates 34 beams of light, mounted each by a tathagata. So there are 35 there, and this takes place atop the back of an elephant. The Manindra Vajradhara and the 34 Buddhas radiated from the heart center then are mounted atop an elephant and configured this way: 10 tathagatas above Manindra Vajradhara, 10 beneath Manindra Vajradhara, and 7 flanking Manindra Vajradhara, coming to 34 there. And the elephant is draped in a caparus of pearl. 예, 다디 랑부첸 가는 시험을 이 미국 최고의 인생 가르스는 랑부첸데 아니지 점쟁이 나네 아니 또더 데모 류도 아니 슈다 간지도 또더 데모 이류 아니 디 거기 또더 데모 디 뺄 전에 아니 샤바데야 슈 첨부 이제 지투고 유ber 전대는 전에 랑부첸 공부를 해서 The elephant is draped in a carapace of pearl. The elephant
is pictured, is visualized for the reason that it's visualizing ensures the power of the confession practice, as the elephant is a powerful creature. 야, 무디기 청아 따고야지. 아니, 무디기 그런 책이 타니다. 무디지는 간다. 야, 이거 샤고 또 시부디기 배 간다. 명백이 와야 선대나 무디기 청아 따고데 배 미국 책이 어려서 멤버에 멤버지야. 멤버 샤고 또 시 누가 치고 따고 배 샤기부 제번 나신 거 이거 샤 투야 용하죠로 어디 용하지도 무디기 청아 미국 책 어려서 The drapery of pearls conveys the efficacy and the fully ripenedness of the confession practice, that it comes about in its fullness of efficacy. The pearls are visualized. 예, 다디네 미국 수수기 첨부 뭐 때문에 치투기요나 땡에지 요인은 유인 바로 땡에지면 요인은 수수 첨부 때문에 제도나 단지 숨주성한테 창생다 가도도 됐어. 민주민주 자산 요래 이나신 공통한 약을 해서 When one has stable mindfulness and aptitude in their visualization, and then of course, where anyone has achieved their samadhi, but where there is at least mindfulness and aptitude in visualization, picture the 34 Tathagatas in their unique color with their unique mudra. 예, 딱 계속 이제 미국 차 두고 면도나 아니 야와링아기 군도다 창전 처음 맞체네 아니 산지 듄라 아무데라 미규바 이바데라 산지 나바난세 이바두보데라 수바두보데라 산지 링중 아니 이 도마 두보데라 산지 여바네 이 오마 두보데라 아니 산지 이르 봐 어디 군도 창전다 군도도 지고 검샤나 예 지고 송요래 송요지 When one isn't able to visualize 34 with their unique characteristics, summarize characteristics according to the 5 lords of the family, 7 in each, where there are Lord of the family Akshobhya Buddha, Vairochana Buddha, Ratnasambhava Buddha, Amitabha Buddha, and Amoga Siddhi Buddha, each with their respective mudra and color. 뭐야 근데 이들 아니 다 산지 숨주성한테는 어두신 미국체 세다 아니 다 방한전 차 책이 방법들 아니 미국의 산지 미국의 창제의 군도 마신 친 상무다유세 이는 이거 뒤에도 산지 어두스 뒤에나 산지 레모게 아니 숨주성한테 어두신 세월에 해서 So visualize then, there are 35 Tathagatas arranged into their families in groups of 7, beginning with the group of 7 in the family of Akshobhya Buddha, followed by the next and the next. And so in this fashion, one prostrates to each of these in groups. 예, 세상다 이제 미국 지도 들으신 미국체 아니다 수족이 샤바디 아니 지도 잡아 아니 수족을 당고 교바 슈첨보제 교배 슈첨보 예배제기 동생 지양고라는 인부분도 지금 또 차대 차 류기 차 책이 열에 마기 산지기 생 주고 열에 이지 산지기 예대 탱기 열에 제가 아니 이제 첨보 인자 아니 다 사베 아니 레기 다야 자기 차단 상기 열에서 One visualizes in this way and engages in the confession, animated by strong sense of remorse. Strong sense of remorse causes one to practice with restraint. That restraint too is, in addition to this restraint too, one applies antidotes. The application of the antidote powers is the very practice of prostration, the very practice of homage through the recitation of the names of the Buddhas. And as one is prostrating, one is mentally recalling all the characteristics, the good qualities of the Buddhas. And in this way, then prostrating, so one
is eliminating negative karmas. 거기다 이제 제가 샤바 수족이 꾸는 것도는 숙침부 중요나 샤바 안기 당고지 중요는 이거 자와네 뭐 장마산냐 차그레스 아니 샤바 딜레 안기 당고 맞으는 이버스 바로 중요는 이거 레사가 되게 레디 바 총을 이제 바 세버지 그레스 근데 춘주마다 제면은 뭐 디바이 디시로 레 그리고 파스파스 장 총총 다음으로 시다디 오마르세다 데데 이디 샤파치 축치중 세디 라기 꿀룸 축치로랑 찍으로 해서 By the intensity of one's intention, the prostration practice will result in the very best outcome in the total deracination, the total uprooting and elimination of the negative karmas, one and all. With a less complete result as a result of lesser intensity in intention, one begins the reduction of the negative karmas. And in the least result, the negative karmas simply do not increase. Excuse me again, I'm sorry. 아니 그냥 샤바고 내가 샤서스다 아니 가진 엄마다 샤바치도 거지 셰자다 이거지 아니 다들 싸가 나와있는 수수 되게 야고 되게 얘는 아니 받아 근데 동작이 여름 정도 동작 저거스 공연 땅 안차색이 어때는 저도 샤바치가 패나 야고 요레스 아니 대마저 드린 들어지네 되게 인성 So then here are the details of the confession practice relevant now, particularly because it is the month of Sagadawa, Vaishak month. And now if you're able to practice confession together with us as His Holiness the Dalai Lama recites the Confession Sutra and we prostrate, if you're able to come, that would be very great. And now we begin our Q&A. some toy you the dinner. To us dancing, I mean, somebody laying your machine and tell about the military in the lane, I'm sure it's not. Now, if you have any doubts, let's hear the doubts. If you have any questions, let them loose. And if I'm able to answer,
then I will to the best of my ability. If I don't know an answer, allow me to ask another who will, and then return with an answer for you. Jason, no. A question of clarification. When Geshe was talking about the Nidra Vajra and the 10 on top, 10 on the bottom, and 7 and 7, is that the visualization for the 3 prostrations? And then after the 3 prostrations, we bring the 35 forward for the actual practice. That's but then the Lampoche thing do, and the Krista, Lausanne, she Krista, Lausanne, Lamazon, the one. The Pukane, Shone, and the Koran thing do, and the Jew, Jew, and the Yen, Chu, Yobache. That the Nigesi Simba Carson Sonsena, and it's talking in Ane, the Sumjus Plus, Christian. Isn't the any chat, Dambo chat, soon said the Zambala, the any Lamboche Mipichego Marwa, the Lava Machin, then the Jig Jesu, and he sharp most changes. The first 3 prostrations are among the 4 antidote powers, the antidote power of the basis or the support for one is going to refuge to the refuge. During these first 3 prostrations, then one hasn't got to visualize the elephant mounted by the Manindra Vajradhara and the 34 Tathagatas. Then following the 3 prostrations, the application of the antidote powers, that antidote power of the application of the antidote powers in the Confession Sutra begins, and there the visualization of the 35 Tathagatas atop the elephant is recommended. So that might be good for clarification, so that there's no confusion. Yeah, that's it. Sujata. Because when you were talking, thank you so much. And when you were talking about the grouping by 7 by families, is the order of the groupings just the same order as is in the sutra? Like the first 7 go with Akshobhya, the second 7 go with Vairocana. You listed them as Akshobhya, Vairocana, Ratnasambhava, Amikala, and Amoghasiddhi. And so I'm wondering, is it the first 7 go with Akshobhya, the second 7 go with Vairocana, or the Ratnasambhava, the group of 7, like that? Gishiki Tunsin, and Tunsin, Kone, and Chasa Yobate, Songson, and the Tongsha Korang, Sikchela, and the Tunsin, the any Pangjik, the younger be, the Tampo de Mikioba, then the number Nangzet, and the Rinjin Jung, the Lasso, but then and it's Sikche Korangla, and the Pangjik, the younger be, Tunsin. Yodua, Yodua, could combine a Test, the Otice and the Tonchati, Mate, and this
당부 뒤인데 어, 산지 미주버세 너, 산지 미주버세와 당부도 산지 미주버세 너, 예 산지 미주버 군도데 가서 공부인지 어, 창세대 산지 미주버 창세대 당부 뒤인데 어. 이번에 당부 뒤를 더 살아와 너, 그래서 아니 축이 꼬르르 자기야. 아 자기야. 차제대 산지 미주버 차제는 저 미주버 냠샤. 차제대 이게 냠샤. 냠샤랑 말해 아, 최최 냠샤는 이게 산지 미주버데 미주버 가는데 미주버 산은 냠샤 차제 산은 냠샤 맞아. 아니 미주버 남자들 산은 냠샤 차제제 구도 공부 어, 뭐 어디데 누가 제수 맞아. 제가 아니 식지데 아니 랑싱이 아니 든센데 랑싱이 용이라. 당부도 나나. 당부도인데라 미게 나도. 산지 미주버 나도. 구도 공부제 나. 아니 산은 냠샤 나도. 어디 누가 제수 Yes, as the file too, the digital file with the English of the 35 Tathagatas, just as the verse proceeds, begins with the 7 Tathagatas that are in the group of the Lord of the Family Akshobhya, blue, I believe, in the mudra of Bhumi Sparsha, earth witness gesture. Yes. 이번에 좀 신이버스티로와 뭐 뒤산데 되면 이번 좀 신이버디 산지 남나지 온도 가보지 안 전주 찾아 전주 초도 찾아 생겨 네, 되게 좋다 가르쳐. 취직 찾아 Chichiyo. The group of Akshobhya Buddha family, followed by Vairochana family, white in color, in the Dharma teaching Dharma Chakra Mudra. 어이 숨바들이 지분들 군도 세부 아니 차의 취지 연념샷 찾아로 Followed by the third group of 7, Ratna Sambhava family in yellow, the right in Dharma Chakra Mudra, the left in Equipoise Mudra. 어이 다시버들 봐네 말고 연념샷 찾아지 The fourth group of 7, Amitabha family, red in color in Equipoise Mudra. 어이 담아버리 줄로 군도 정부 geb진이 찾아 The fifth the fifth group of 7, the final group, Mocha Siddhi family, Kadok, 군도 정부 green in color in the Supreme Generosity Mudra. 어디 지레송 Well, that's the way it proceeds. Thank you very much. 야 다시 봤어 And who else? 야 거기 벗어 지겠어 The young man out there. When we're visualizing the 5 groups, do we do prostrations to each group, or do we still prostrate to each of the individually? And so we do like 7 prostrations to the first group, 7 to the second group. 아니 든센 던질 거 아니라 다 아니 든센 레레기 나네 아니 나가 여비체 다디 레레라 착착서 레레 아니 착 레레 서고그르베 야면은 든센 코랑라 아니 착 든서고그르베 뭐야 아 이래다 저거 가세고 다다 근데 차 숨주성은 세워 봐 이제 레레를 차 세토나 약속들했어 아니 한 수수보게 차 세워 komis이 매봐 아니 즉 수보를 빼면 다나 매봐 근데 뭐 눈쟁 차 세나야 드디어래서 제산디 삐만나는 데네 착 든서나리라 장아 장아 장아들 또 수보게 차 세워 komis이 매겨 아니 빼면 다나 매겨 아니 즉 수수야 로야 들리나 차 먹고 세 조금은 아니 나한테 차가 세나야 드디어래서 This is a great question for clarification. And if one is able to visualize the 35 Buddhas and one is comfortable physically and has some practice prostrating, then one may prostrate 30 times, one time to each of the Tathagatas there.
But if one's knees are hurting or one is a bit older and less comfortable prostrating, then one may prostrate 5 times this and 5 times to the 7 Buddhas in each of those 5 groups. So 5 times for the person who isn't used to the prostration practice. Yeah, at least one day. It looks like David has. Yes, we have 5 Buddha families, and I understand they each have different qualities. But within the 5 Buddha families, we have the major Buddha plus 6 other Tathagatas. I'm kind of seeing parallel here between this and some of the tantric practices, the common protection wheel. But my real question is, since there are 5 major Buddhas and the 6 others within that family, do the 6 others have different qualities? Do they represent different powers? And are those qualities paralleled in the other 4 Buddha families? 치와 카면라니 텐소 다데 아무데 든센 그래서 든센 레레라 네 상게 대신 샤바 아니 나가 여버제 말이 된된 여버제 된된 여버제 아니 또 직체 되네 하 그래서 아니 네 menra 그래서 심바니 족 여버제 라 다니 렌진 중에 라서 버든서 쪼오제 네 심바니 족 여버제 다데 didn't double tonsong and tumongi sunkor yorwa tumongi sunkor nyamne chetan dan double tongi du chikche that then any chiwa so kak nibadi and dunsen rejela and sange nganga yobache den yobache den yobache and dun rejela and tumo mayimbe kechu tumo mayimbe yunden tumo mayimbe nuba den and yogoro the tumo mayimbe yunden denzola dunsen rejela jartsu karere 당고지 투모 송고 공지다 단다 산지 든센체 에이치 군이 가가 그래서 대군이 찍고 말해 단다 든센체 과에 대 만족의 산지의 다 땡이진 유닛 저기 산지 구도다 창대도 세부 트레이닝 미과진 차체 도구로 왔어 단단하고 땡이진 토메바지 메바진 치고들 랑 세부 마 샤르기 메바다 세부 마샤나야 아니 미과치단 대오 요양 된다라 에센티가 수요가 레스 저 당고들 상황. Now, to address your first question, the protection wheel practice and this grouping into 5 groups of 7 are different. This grouping here in the prostration practice is simply for the purpose of making the visualization easier for a person who hasn't yet achieved samadhi and cannot visualize with clarity all of the participating tathagatas. And so grouping them according to the family may be done to make the practice itself easier. So this first to just address that, they're not the same. 오이 담미 산지 반드시 지나만도 산지 여르나 아니 나디 조티지로 마나도 산지디 마나도로 유요기 공공하디 그래서 제마 산지 뭐 주지다 봐 수수로기 뭐 주당기 대시 들어왔어 뭐 된데 제단 된데 이도 하나나도 응샤기 하나 산지 여르나 체디 또 창세다 군도되게 세부 영향을 받아라 아니 겨울에 나게 대전을 하고 시작해 이ችን 공부를 해서 상대도 구도다 그래서 세부 샤투야 다 엄마도 샤위치 위치버게요 말해서 And the purpose of the organization of 7 tathagatas into 5 lords of the family groups is to
convey the information regarding the 34 Tathagatas coloration and their mudras in a clear way so that it may be remembered that the color and the mudra of these Tathagatas are the same as the color and mudra of the Lord of the family, of their group. And the Lord of the family, 5 lords of the family, are the corresponding essence to the 5 aggregates. When the 5 ordinary aggregates are transformed into the Buddha, then they will be transformed according to their corresponding Lord of the family. No, there are no more questions, and we'll end here as time is about up. Sorry, I'm just trying to keep it brief. Gisela, is there a way to think about the 10 above and the 10 below and the 7 on each side in relationship to the 5 Buddha families? So for example, does it start with like the first 5 of the 10, I mean, the first 7 and the 10 at the top is with the first, is it easy in that way, or if it's not, then maybe it's a question for another time. 땡도 주요봐. 주요봐. 가르사 예연 아니 든든 여바디. 이 방직네 아니 가르사 겨와르가 레레라 고그로 tana 땡도 주요바체 아니 담봉가디 마이 담보 든디 아니 미켜베기 아니 가르사 겨와르가 미켜베기 제 가르사 공수 똑베 아니 든 고그르베 야면 타리토리 든지 고그르베 고 데르고 다스도 이 거야 장가디 미국 제일만도 산지 고초들라 익세세우케요 말레스 알 먼저 고고 미국 지도서 막한데 라모첼라 슈 아니 초도 거야디 인부도 없이 잡고야 지도를 낼 거면도 양데 다다디 겨울이나 이제 대세도 그랬어 무슨 당연 예외도 꼭 말해서 당연히 꼭 말고 전다 처음 거야 가르스나 인부도 없이 또 첨부 영향을 전달라 아니 미국이 당시 뜻이 잡아냈어 먼저 고 인지미지 산재 장가 대고 들 장가 예지지는 거거든요 말해서 the organization of the Tathagatas of the 5 lords of the family is not definite and prescribed in this organization around the elephant. This may be done in any way. The purpose of the visualization of the elephant and the Tathagatas above, beneath, and beside Manindra Vajradhara is to convey the force and intensity that the application of the antidote powers ought to have within that organization into the 7, 7, 10, 10. There's no definite order corresponding to the lords of the family. Should we stop there then? 아니 나도 싸가다 어째 아니면도 샤베 변시바 대단한 샤바 되는데 아니 수수기 님만님이나 냠내 제가 개 정보です 아니 어디 좀 아니 다 샤베기 변시 님보다 셰바다 님베 변을 때문에 아니 말한도 다 세나는 샤베 레기 싸고 바자가 봐 그러면 손대는 냠내가 돈을 거 이유도 다 받아 아니 샤베 내 다는 말한도 같이 다 만다 깨워주는 거스 데로지는 답하고 보통에 유로도에 모아치로시 나는 동의해 손스 Now it is Vaishak month Sagadawa, and we have contemplated together the benefits of confession. To then now practice confession each day is important. Here together in providing instruction in confession practice and receiving instruction in the benefits of confession practice, may the benefits of such contemplation go to the thorough expiation of the negative karmas residual in the mind, so that our futures portend for us ever increasing fortune and ultimately the achievement of the awakened state.
So here I go, reciting the closing prayers. Tema zumbe tema kundu yang jambe yangi tewe jitsu. Tembe rimba kunsan langi jo nyene rube jena nyese jo. Tangi jine tobe langi ni shoja tewe jambe tabgi. Gowe yiye maba sejene gawe temba yukire. Temba renjin choge madhyama kyamya nyamba gyurbe chode. Ninje chenmo yira java ye mende mende sawa java. Teje gawe menjon chile le dru janju langye rete gyan. Tatu nange yila pete jin gawe zeva rindu gyungur che. Lazan döve döje döje gake seje medan meme. Sera gundu yave mapa ye namda lamdan java manje. Tanze teva jula juju je tuje jula zumba de. Tuden nange tatu tuje je tashi yazu chogu yaju je. From my two collections, vast the space that I have amassed, from working with effort in this practice for a great length of time, may I become the teaching guru of all those whose minds wisdom is blocked by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life's treasure. May I find the best of the path of the complete teachings, and may I please all the others by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion. May I clear the darkness of the minds of all beings, for the points of the path as I discern. May I hold with this teaching for a very long time, with my heart going out with great compassion, and whatever direction the most precious teachings have not yet spread, and once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to be all. May the minds of those who wish to be raised be granted bounteous peace, and the religious deeds be nourished for a long time. By following the complete graduating path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of others and themselves. May all humans and non-human beings that eliminated persevere and make things conducive for practicing the excellent paths, never be parted in the lives from the purest path of faith. Whenever someone makes effort to act in accordance with the temple of high virtue practice, may it always be assisted by arguments and may the prosperity spread everywhere. Dogge jenye sabe gewandi tendan jomwa kunla kampen tam kevana chezo lozon jabari dembe nyimbo rego senje chon kare rave gove chinkante bedam dewa de Dere sewa tenzin gyazori shabe side vakti tenyu che jambe bavo chedra tempo adam kundu sambo teya deshe teda kunje jeso lotilu gyawa dida tamche dadu tusun shebe gyawa tamche mowa kala chudru Taji jewe tsawa dirgurya, sambo cheje rabdu movarji, janju sencho rembo che, maje pana ke gerche, keva nyamba meba yang, kunde bevar. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings of Chenmo, and in particular for the essential teachings of the Venerable Antidote which shine forever. In the land and circle by human knowledge, there is a purpose of all happiness. All of our generally existing God, please remain until cyclic existence is ended.
just as the great one who should be in spontaneous, realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these to the virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious has gone once of the 3 times, so that I may perform the voice of the deeds. Because supreme jewel one that is not risen, or is broke, and may that which is risen not diminish, but increase more and more. Okay, thank you, everybody, and please practice confession.